Alright. Tukyagendera ddala mu maaso ne mentorship yaffe oba lessons zaffe. We are still continuing and I just wish you success. Before nga tetunnabagenda mu maaso, nnyongera okubajjukiza. Link ya Telegram group eri mu bio. Genda mu bio wa video eno ocheckinge link ya Telegram group. Telegram group yaffe bagiyita Trade Hub Uganda. Still, that's our official Telegram for this group. Kali kangambe for the traders oba ba traders abayigidde waneno ku platform eya Trade Hub Uganda. Si bebo boka tetusosola mu madini, tetusosola mawanga, anyone from any other side asobola okutujoininga. Kino ekintu it's all about kiri knowledge based. Funye ntya amagezi okuva eri omuntu ono, funye ntya amagezi okuva eri omuntu ono. So the advantage ebeerawo netuyamba nti kiri knowledge based. Kituyambako fena. Olwali tugenda kusoma ku kintu ekyenjawulo. Today ngenda bannyonnyola ensonga lwaki market kuli etwali tusoma ku structural mapping, lwaki market ekola bweti nedda ate bweti, lwaki ebedde emabega, lwaki tegenda wa bugenzi bweti negenda bweti, lwaki eba ekola zi retracement, lwaki eba ekola zi pullbacks, lwaki market eyo eba ekola zi pullbacks. Ensonga enene eriemu bagiyita FVG. Okutandika okitegeera FVG, fair value gap. Fair value gap. What is a fair value gap? Tadde mukakala kabi. Kankyase bulungi. What is a fair value gap? Fair value gaps zineno zirimu ebika bya mirundi mingi. Ngera njagala oyinyonyoke bulungi. Oba I want you to really understand this. Mweno episode tugenda kiwa obudde oba n'obwongo obuyitirivu ennyo paka we tunategera lwaki market eri tracinga, lwaki market ekola zi pullbacks. Serious business now, kubanga ebisigadde tubimaze. Serious business. What is a fair value gap? Kati kankulage what a fair value gap is. Fair value gap ye gap wakati wa candles ebbiri oba esatu. This is a fair value gap. Wano wolaba. Oli kundaba. Wenteka wanena akalaini kange kweno kando wiki eyo. Nenkateeka ne kweno wiki. Sorry. Nenkateeka ne kweno wiki. Eyeno kandi esooka. Oli kulaba. 1, 2, 3. Kando ziri meka? Ziri 3. Wembanga ndi kunyonyola bulungi. Ene ya ready esooka eno. Eno. Kanzi marking bulungi. This one. This one. And this one. Oba eno kanjiwe kano. Kambwe kala zezenjawulo uleme tubuzaabuze. So, gap ebeerawo nga tennabatuukibwamu trade oba kandi endala nga tennabagiyingiramu oba girekamu week. Eyo ebeera FVG. Abamu bagiyita imbalance. Price didn't balance. Imbalance. Ate nze ngiyita fair value gap. Oba onfunye bulungi.
waneno tuyitawo imbalance in this open position gye batanaba ku tradingamuko yadde. Why do we call it an imbalance? Because price yagenze side yemu teyakomyewo kubalansinga. Kiringa akaveera we kabeeramu ebituli tekabeera balanced, kaba tekakola bulungi, kalina kuzibibwa. Bino ebituli balina biziba. Yensonga ey'amaanyi lwaki market eba ekomawo emabega okuleka ebituli oba okugjayo ebituli. Naye ebituli ebyo bisponsalingibwa ekintu kimu tukiyita liquidity oba ssente mmeka ezibeera mu katale. Ensonga eri emu, ebintu byayonooneka mu nsi yonna. Kaba kasente ke katukozesa. Ndowooza olaba kweno kando kuliko fair value gap, kweno kando kuliko fair value gap. Nga wendizimakinga wano mpola mpola. That's a fair value gap. This is a fair value gap according to the time frame. Mwana watu nonno eno time frame ndi kuya 1 hour. Oyinza okwirira ku 1 minute nga eno tewali na fair value gap gy'olaba. So ky'ovalaba time frame kikulu era nino basomesa time frame alignment. Mukitegeere alignment etambula etya eya fair value gap. Munfuna bulungi alignment ya fair value gap etambula etya. Wetegereze bulungi era wano kamakingewo. Oligiraba we likola nga support level. Wetegereze oba demand zone. Let me show you this. Kangulage kino. Ye gundi yangalaba. Ze nabagamba mbasomesa bwe mbaddirako n'emabega mbajjukize ku bye mwasoma. Ndowooza ogiraba bwekola nga support level. Ebyo tetusibye tubaddeko olwaleero tusoma ku fair value gaps today. Ze tugenda okuyigako. Ate nno mwana wattu nina ekibuuzo ky'olwaleero. Markets oba nga asalawo obeere trader ng'oyingidde mu market ng'okoze ki? Ng'oyingidde waneno mu market nga trading gw'ogitwala ye bizinensi yo, ekitegeeza products zo oba ebyamaguzi byo birina kubeera bino zino candlesticks zino. These are your products. Bineno either by'ogula oba by'otunda. Kati gwe oba nti oli mutunzi by'olina okutunda. Oba nti oli muguzi bino by'olina okugula. Basebo ne bannyabo kansubire mu kitegedde. Oba nga wasalawo nti trading is your business, ng'era wasalawo twegatteko wanino ffe aba Trade Hub Uganda, your business nga ya trading, these should be your products. These should be your what? Your products. Zino candlesticks ze zirina okubeera product hizo. Buli wenditeeka box manya eyo fair value gap. Buli wenteeka ka box ng'eyo manya eyo yali fair value gap. Oba eri. Fair value gap, imbalance, amanya gonna gakola. All right. Ndowooza ezo zimala oba eyo line emala. Newe tutagenda nnyo mu bingi. Newe tutakola ki? Newe tutagenda nnyo mu bingi eyo line emala.
So fair value gaps zino zirimu ebika oba zirimu types. Waliwo tool tugiyita Fibonacci. Ogenda kuyiga Fibonacci bw'ekola. Olwaleero njagala nkuyigiriza ku Fibonacci bw'ekola mpola mpola. I think kanjibasomese mu episode eddaako nga tumaliriza bino eno nga maliriza okubannyonnyola ku fair value gaps zino eno. Fair value gap ebika mulimu gye tuyita one-sided gap. Nombeeramu gye tuyita two-sided gap. Ne mubeeramu gye tuyita inverted fair value gap. Ndowooza nabasomesaako ku momentum candles oba three white soldiers. Stroke momentum candles. Candles zibe ssatu ne zirekawo naye nga zikulaga zirigenda mu sayidi emu. Those are the three white soldiers. Waliwo kino waneeno ekiri waneeno ngawo market teyatradingirawo ddala yalekawo just gap kino. Nakyo tugenda kitegeera wano. Tewali candle body yadde here but baamala ne badda ne babalansingawo. So kati katutandikire ku one-sided gap tuginoonye. So what is a one-sided gap? Candlestick esookera ddala ey'okubiri n'ey'okusatu oba fair value gap. Kano kansooke nka sikemuko nkazi eno. Oba fair value gap eno buliriza bulungi. Oba fair value gap nkiddamu. One-sided candle zirina okubeera nga zonna ziri mu kala emu. Era ezo ziraga nti zirina direction ey'amaanyi gye ziri kugoba. Wetegereza obulungi wezajja gyazatuuka gunono omugulu gwatuuka kweno fair value gap ey'omu premium oba ey'omu supply zone we kwakoma oba kwe gwakoma deni nekkirira ne retestinga deni neeyambuka. So eno gye tuyita one-sided candle zonna essatu ziba mu kala emu oba fair value gap bagifomiridde ku kanda esooka oba yakubiri oba yakusatu no matter. Eyo tugiyita one-sided gap era ezo w'ogiraba manya nti market ekyagendera ddala waggulu erina kyenoonya waggulu. Erina kyokola ki? Erina kyenoonya waggulu. Eyo one-sided gap oba erina kyenoonya wansi. Manya nti market ekyeyongerera ddalamu eyo direction erina kyeri kupuulikinga oba erina kyenoonya. Gye tuyita one-sided gap. Kati two-sided gap yeeriwa bye bino waneeno. Market eri kulaga etandise ate nejjamu kanda endala. Kino eno kiraga indecision mu katale era awo beera nga onoonya omukisa weba market nti kati nga weri kubayingira waneeno noonya option yonna otandika okulaba market weenaaseeringira. Omukisa gwonna osooke olabe market weenaaseeringira osooke okonfaminga kubanga kati waneeno twali mu kubayinga. Eno market w'ogiraba bweti nefominga imbalance naye ng'erimu bineno bikando mu formation yazo kando zizino zaali zitandise ssatu singa yatandika bwe twandigambye nti kati market eno ekyayambukira ddala waggulu lwaki erina kyenoonya eformings ze three white soldiers oba nze nziyita oluusi momentum candles erina kyenoonya. Erina kyokola ki? Kyenoonya. Naye market yakulaga nti ejjamu indecision yajjamu bu bearish candles neekulaga nti kati awa tewali mulamwa automatically market teri sure gyegenda bulungi. Teri sure naye waneeno yakulaga nti tulumba nalo nkola ki numba nalo teri kikola ki kigiremesa naye waneeno ekulaga ndi kwambuka naye saagala kwambuka naye kanyambuke bwambusi bankase
kati wano eno olina okubeera omugezi ennyo n'obeera steady nti anytime market ekola ki ekkirira wansi oba edda wansi. So ky'olina okukola olina okukola by'okola nga onoonya alternative eseeringa. Nfuna onoonya ki alternative eseeringira awo onoonyeza zi supply levels ez'amaanyi z'olaba bye nakunnyonnyola n'olaba nti wa w'oyingirira oba w'ofuniramu. Eyo two-sided gap. Kati inverted fair value gap yeriwa? Inverted wapi? Waliwo abagambanga bwe mu inverted what? Inverted fair value gap yeriwa? Kangikulage taata. If I extend my thing, olaba nti eno yali fair value gap, kando nejja nejjukulozingira waggulu, which means it was inverted. It was done what? It was inverted. Ekitegeeza buli lweba inverting a fair value gap, manya nti market yali most likely okukyusa direction there and then. Oba munfuna, oba mumpulira. Wetegereze wano eno. This was a fair value gap. Baji invertinga kando ya kulozingira kando bode above it. Laba ekyaddirira yasooka nekkirira. Naye singa tewali support level eno gy'oli kulaba wansi, market yandisigadde ng'ekyakuba wansi, naye eno bagikosanga demand level. Here, wano we mulaba wano eno, nkyabannyonnyola. Market yakola ki? Yagikosanga demand level. Laba ekyali wano eno. This inverted fair value gap. Eno yaliwo already, yali fair value gap naye jjukira yali mu demand levels. Nga tebasobola gi respectinga. Kyali kikola ki? Kugiyitamu buyisi. Bagi inverting. Yajjira mu kaki? Mu kaseera akakyamu oba akafu kennyini teyandizemu aka akaseera. Eyo ze tuyita inverted fair value gap. See here. Laba one. This one. It was inverted. Market kasita ekulozingira kando bode below or above this candle over this region. It means that fair value gap over a region is inverted. One. Eno baji inverting nayo. So market ebeera likely okukyusa direction C. Market teyagenda nnyo wansi wabula we yatuuka okumala okujjayo bye yajjayo eno wansi era bye tugenda okulaba nekyusa direction kati erimu uptrend. Tewali trend ebeera ki? Tewali trend ebeera permanent. Kitegedde? Tewali trend ebeera ki? Permanent. Labayo wano eno twali mu down trend. Tubalira okuva neno ya selling laba ekyatuuka wano. Because of this fair value gap, market yadduka neva wano wait, nedda wait. Laba. Oba conquest mu kwagala okugifiiringa. Yasooka kudda deni ate neddayo. Onfuna sebo. So gegamanye ga fair value gaps nze kunnyonnyodde ebika ebisatu kati ndikomawo mu episode eddako oba mu lesson eddako kunnyonnyole ozikozesa otya okukonfaminga nti oba eno fair value gap enankolera oba tinkolere. Kyekibuuzo ekiddako. Kyekibuuzo ekikola ki? Ekiddako. So eno katu